Nitya with her daughter Nadia live here 3 года или 2? 2 years. About 3 years. 2-3. Мы встречались с Махараджем на парикраме. We had met on parikrama. Happily. And how was what? Tell us one thing you remember specifically from the parikrama. Скажи, что больше всего тебе запомнилось на парикраме. That you can share with everybody. Что ты можешь, And me. чем ты можешь с другими поделиться и со мной. Был такой момент один, который многие потом отметили, когда Мадхусудан Махарадж нам сказал: вот сейчас сам Господь смотрит на вас. И пауза такая возникла, и всех аж прямо вот. It was one moment when we were just in front of the deities, and you said that right now the God is looking at you, and there was such a pause, and everyone felt that, and like really felt that. It is true. It is true. In Vrindavan. Во Вриндаване, да? In Puri. Shri Nitai Chaitanya Dev. Нитай Чайтанья Дев, да? Our temple. Наш храм, Okay. в нашем храме. Yes. And then you see, that time Shripad Puri Maharaj was there at the temple and going on, leading bhajans, and then just maybe 2 months later, approximately, he left the world suddenly. И вот, да, было памятно то, что тогда, когда мы были, Киртан, программы вел Шрипад Пури Махарадж, и спустя всего каких-то 2 месяца он оставил этот мир неожиданно. And he said at that time, in our visit this time, talking together, he said, I am not long left in this world. Now my time is over. He was saying like this. In English. И мы говорили, когда с ним, он мне говорил по-английски, что, мне осталось совсем немного, мое время в этом мире подошло к концу. But we did not think it was so soon over. I think he had a little idea, the way he expressed. Но мы, конечно, не ожидали, что это произойдет настолько быстро, но я думаю, что он сам, понимал, о чем он говорит. But Gurudev happy with him, his service was continuous, he was a very good example. Everyone who went to Puri loved to have his association. Но Гурудев очень ценил его и его служение, и все, кто были когда-либо в Пуре, они все очень были счастливы в его обществе. And gentle man, gentle, a gentle sadhu, gentle person. Он был очень, как бы по-русски сказать, джентльменом, то есть очень мягким, вежливым, таким заботливым, нежным человеком. Gentle, but he would clearly say if something is wrong, what is right, what is wrong. He would not just ignore, he is the manager, then he will say what is right, what is wrong. Но он уникально сочетал в себе также качество прямоты, то есть если что-то было не так, он об этом говорил прямо как есть, поскольку он был менеджером, но также он был очень мягок, то есть строгий и мягкий одновременно. But saying it in a palatable way for the devotees. Но говорил это очень таким, как бы, вежливым в плане мягким образом. And every Mangalati, I cannot remember any Mangalati he was not there. Every Mangalati I've ever been in Puri, when he's been there, then he's been at Mangalati. Я не помню ни одного Мангаларати, когда он сам присутствовал в Пуре, чтобы оно проходило без его участия. Hare Krishna, Vidyas Puri and Nitai Chaitanya Dev. Да, и Пури, там также есть Нитай Чайтанья Дев, наше божество. Gurudev liked everywhere, but he really liked the Puri temple and Nitai Chaitanya Dev. He said there is no temple in the whole of Puri of Nitai and Chaitanya. There must be somewhere. This is our temple. This is before the deities came. So this is the identity of our temple.
И Гурудев, он любил все храмы, но этот он любил и выделял особенно. И он, когда перед тем, как его открыть, он говорил, что у нас нет ни в одном храме божеств Нитая Чайтанья, где бы они были вместе, и должен быть хотя бы один такой храм. Hare Krishna. So Puri and Nitai Chaitanya Dev watching us. Поэтому в Пури Нитай Чайтанья Дев смотрят на нас. Hare Krishna. I think usually we are in front of deity, we don't remember about that deity and goodness and see us. It's necessary to recognize us. To remind ourselves, yes. Свада говорит, что мы забываем часто, когда, особенно каждый день, да, поем, забываем, что они смотрят на нас, божества, Гурудев. And the deities are living. This is Gurudev always emphasizing this. И на самом деле божества — это живые личности, и об этом Гурудев нам всегда напоминал. And the deities are Krishna. It's just we don't see it because we are in external consciousness. И это действительно Господь, это действительно Кришна. Просто мы воспринимаем его своими внешними чувствами, не можем этого видеть. And you see on our parikramas in Vrindavan, we have the large deities, large to our eyes. Krishna is always Krishna, but we have Shri Shri Guru, Gauranga, Gandhava, Rasa Bihari, but we have the small Radha Rasa Bihari on the front of the altar. Во Вриндаване у нас такое, Кришна достаточно большого роста, это Шри Шри Гуру Гандхарва Раса Бихари, и также маленький, the small one is Mahaprabhu. Radha Rasa Bihari. Radha Rasa Bihari, sorry. And the small is Shri Chaitanya? No, small. Large is Guru Gauranga, Gandhava Rasa Bihari, and the smaller Radha Rasa Bihari, also Radha Krishna. Also Radha Krishna. Yes. То есть там божества двух, одни маленькие, другие большие. And not this size. This. This. For showing the size of the deity, we don't limit Krishna. Oh, Krishna is this size, he's limited. He's from here onwards. I see. I didn't know. None of us knew until we are with Gurudev. Рост божеств не показывают так, потому что мы не можем ограничивать Господа, его показывают вот так, потому что он как бы для нас такого роста, но на самом деле бесконечный. И мы никто не знал, пока нам Гурудев не сказал. This is the way Gurudev has shown. Так показывал Гурудев. But those small deities, I'm thinking of them because not only they see us, but Gurudev said these deities, they speak to us, they talk. И Гурудев говорил, что не только божества живые, но также и не только они могут видеть нас, но они также могут разговаривать с нами. So we see through the eyes of the Guru and Vaishnava, and Gurudev, he's telling us this, so we happily accept it. И поскольку мы все стараемся смотреть через призму видения вайшнавов, поэтому мы принимаем счастливо слова Гурудева. Слышала, что Гурудев, когда устанавливал большие божества, что он просил маленькие, чтобы они не обижали, что на алтарь приходят большие божества, потому что все будут смотреть на больших, а маленькие будут как бы не замечать. I heard that Gurudev, before installing those big deities, he need to get used to that. The small deities, he asked permission. Yes, permission. And the forgiveness of the small deities, because he said that everyone will be looking at the big deities and nobody will pay that much attention to the small. So he asked them to forgive him for that.
Okay, you have heard that from Gurudev? Ты слышал это от Гурудева? Нет, это No, from других вайшнавов. other Vaishnavas. Okay. I mean, I'm just asking that because Я просто I didn't спрашиваю, hear потому что Gurudev я не слышала. say in that way, but he asked permission from them. That I heard him say. I didn't hear him say the other part, but it may well be. I have not heard from Gurudev or from the Vaishnavas until today that he Я sort слышала... of asked forgiveness in advance. Sort Ага, of thing. ага. Я просто не слышала такого от Гурудева, но я слышала то, что он действительно просил разрешения, но вот насчет прощения я не слышала до сих пор. Разрешение. Ну, как прощение за то, что на них, ну, вот как ты сказала, Он что просил, будут. да, разрешение просил. Не прощение просил, разрешение просил, я слышала. Okay, so yeah, permission. And you see where they were living before, which is that Vrindavan house behind, the traditional Vrindavan house behind our ashram. The big deities? The little deities. The little deities were living in the small house behind the ashram. Yes. И до этого маленькие божества, они жили в небольшом доме за ашрамом, который находился. And you see that to our eye they are small deities. И для нашего глаза, для нашего восприятия они действительно небольшие. But when you go into that house, you go inside and then immediately it opens into a courtyard, into a square. And the first thing you see when you go inside is a big altar room. Like the main place there is the altar, which is like big. And then you think, oh, little Radha Rasa Vihari. They used to be here in this big altar room. И примечательно то, что в этом домике, где они раньше жили, когда туда, если туда зайти, то прямо по центру комнаты стоял большой алтарь, и это очень удивительно, поскольку такие маленькие божества на таком большом алтаре находились. And that was the tradition, the traditional house. Krishna is the center. He takes priority. He has the big room, he has the altar. When you go in, you know, oh, this is Radha Rasa Bihari's house, this is whoever the deity is. And today sometimes we are going to, as guests, we are going to other places. And in their homes, the first thing you see, oh, the deity. Then the house, the family, the children, everything else. И на самом деле такое расположение алтаря отражает традиции поклонения в Индии, потому что в индийской традиции дом принадлежал именно божествам, то есть они занимали главное место, и когда гость заходил в дом, он видел сначала божеств, то есть хозяев дома, а затем только всех остальных членов семьи. And that example is being followed here. You come in the house, the first thing you see, the deities, the deity room. This is the center of the home. И здесь, в нашем доме, мы также видим такое, что когда гость заходит, он первое, что куда он попадает, это алтарная, большая алтарная, и первый, кого он видит, это божества. And you see Srila Bhaktivinoda Thakur showing in Sharanagati, that book Sharanagati, showing from now on, now I understand everything is yours. The home is yours, the wife is yours, the children are yours, everything to do with the house is yours. It is not my house at all. That was my wrong idea. It is your house. Now I am simply engaged happily in the service of your house, your household, your paraphernalia. It is changing our angle of vision. Like this. И такую идею, на самом деле, отображает Бхактивинода Тхакурова песня Шаранагати в одной из песен, где он говорит, что я счастливо предался тебе, и теперь все, что я думал, мне принадлежит, то есть мой дом, моя семья, все, что у меня есть, и я сам, я принадлежу тебе, и все я хочу предложить тебе. То есть угол зрения меняется, и мы перестаем воспринимать свой дом как свой дом, а мы начинаем его воспринимать как дом Господа. And Guru Maharaj says that it is a reality. It's not that we are imagining anything. It is the situation. Nothing belongs to us. Everything is the Lord's. We really have to see it that way. We're not like imagining, playing like a children, imagining something. It is the reality.
И на самом деле Шрила Гурудев говорил, что это на самом деле так и есть, то есть это не наше воображение, это не наши какие-то детские там игры в то, что вот да, все принадлежит Господу. На самом деле все принадлежит Господу, на самом деле нам здесь ничего в этом мире не принадлежит, это все Его, и это реальность. And you'll hear, when you hear the recordings of Guru Maharaj from Srila Sridhar Maharaj, he often used that expression, adjusting our angle of vision. We need to adjust properly our angle of vision. This is really the sum and substance of what is Krishna consciousness. Conscious of Krishna, conscious that everything is his and that he's watching everything too. And I am his, not everything else is his, I am also for him. И на самом деле мы часто слышали такое выражение Шрила Сиддхара Махараджа, как занять правильное положение, и это значит обрести верный угол зрения, то есть смотреть на реальность под верным углом зрения, настроить свое видение. То есть постоянно помнить о том, и не просто помнить, а реально переживать это, знать это, что все принадлежит ему, я принадлежу ему, и он следит за всем, он видит все. So we want to accept everything favorable which is helping us do this. Which is healthiness? Helping. We want to accept everything that is favorable, which will help us to change our angle of vision. Okay. Become Krishna conscious, Mahaprabhu conscious. И это и значит на самом деле принимать все благоприятное, все то, что поможет нам воспринимать мир именно так и быть в сознании Кришны, то есть находиться в сознании, быть в сознании. And we want to reject everything which is unhelpful for that, which is even harmful for that. А все, что мешает нам видеть мир так, нам необходимо оставить так или иначе. And this sounds a little familiar, maybe. И это Accepting the favorable, rejecting the unfavorable. Да, мы уже слышали это где-то, принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Rupa Goswami's Upadeshamritam. Rupa Goswami в Upadeshamrite. I think last time we were here, we were going through the nectar, what Srila Prabhupada is translated as Nectar of Instruction. И кажется, в прошлый раз, когда я был здесь, мы читали то, что книгу, которая называется «Нектар наставлений» Шрила Прабхупада. Rupa Goswami. The Nectar of Instruction. Да. Шрила Прабхупада, but it's Rupa Goswami. Rupa Goswami wrote, yes. Да, то есть это изначально автор это Рупа Госвами, но It's only 11 verses. The first verse is saying the 6 sense control. We have to enter the practice of sense control. И на самом деле нам необходимо практиковать контроль чувств. And then the second is Это первое. the 6 items which are favorable for devotional service. To accept the 6 items which are favorable. Yeah, the first verse is telling us the 6 sense control, the 6 senses, we need to control our senses. Then the 6 items which are favorable, the 6 items which are unfavorable, the 6 ways of associating with devotees, step by step. But those first 3 verses is giving us what the 6 items are favorable for devotion, the 6 items unfavorable for devotion. То есть в первом стихе говорится о 6 чувствах, которые нам необходимо контролировать, затем о 6 благоприятных вещах, которые нам необходимо принять для преданности, и 6 неблагоприятных вещей, которые нам необходимо отвергнуть. Actually, in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami first gives the 6 items unfavorable and then the 6 items favorable. Сначала, то есть в нектаре наставлений, сначала перечисляются неблагоприятные вещи, потом благоприятные вещи. We always have to make sure we get it the right way around. Но нам надо всегда убедиться, что мы правильно. But it's a fact that not
It's not that every time, that's correct. It's not that every time we hear these things listed, they're listed in the same order. But Nectar of Instruction is that Srila Rupa Goswami is first showing, be careful, and he even says these will destroy, they will harm your devotional practice. It's not that, it's not a good idea. You want to avoid it, it is unfavorable. So he gives the unfavorable items first and then the favorable items. Okay. И да, действительно, сначала Рупа Госвами перечисляет неблагоприятные вещи, потому что они могут разрушить наш процесс, нашу преданность, и поэтому это не вопрос того, что это было бы неплохо их оставить, но это вопрос жизни и смерти, то есть поэтому он дает их первыми. So, we have been thinking of our Puri deities, our Vrindavan deities, our talking little deities, their house in Vrindavan. We are happily reminded of these. И мы вспомнили наших божеств в Пури, во Вриндаване, о маленьких божествах, об их доме. Это очень хорошо, что мы вспомнили о них. Можете вы напомнить нам эти 6 неблагоприятных вещей? Could you please kindly remind those 6 unfavorable things and favorable things? The 6 unfavorable things. Yes. I can say straight away, but because the television camera is on me, I better make sure I get them in the right order too. Я могу, конечно, на память сказать, но поскольку нас снимает камера, то надо, чтобы все было правильно, поэтому я лучше прочитаю. Paramatma, seeing if I'm passing my test or not. Параматма следит за мной, если я все ли я правильно помню. Okay, so the 6 items which are unfavorable to be avoided, then Rupa Goswami has listed as, well, first of all is overeating or over-accumulation. Первое, что упоминает Рупа Госвами, это, условно говоря, есть больше необходимого, либо, если более общее, это накапливать больше необходимого. What we get, we will use in service and not accumulate. Like that's, we're not going to trust Krishna in the future, we better trust ourselves. То есть, если у нас есть что-то, надо это необходимо сразу использовать в служении и не запасать себе на потом, потому что в этом проявляется наше недоверие Кришне, что вот, если Кришна вдруг мне не поможет, я вот сам позабочусь о себе. Like the squirrel. Как белки. Nuts. Белки. Oh, they have a new dog in Uzumja, and it's quite a big dog, but for some reason they call him Белки. Белка. Squirrel. What is squirrel Russian? Да? В Узунже новый пес. They have a собака. Big dog, but they call his name Мальчик is и девочка. Белки. Не важно, но они его называют почему-то белка, хотя он очень большой. Anyway, yes, a squirrel is one of those animals that you feed him and he eats, but when you feed him more, he accepts and he takes it away and puts it somewhere, comes back and tries to get as much as possible. Ну, белка, да, помните, если мы ее кормим, она сначала кушает, а потом, если мы даем ей больше, чем она может съесть, она берет сразу все себе, мышит и несет в домик. And first of all, he eats as much as possible, like, now I can't eat anymore, yes, but give me more, I'll keep it. Ну, сначала она, конечно, наедается прям так, чтобы полный набить желудок. And we've seen the monkeys in Vrindavan also. They eat so much and they'll fight off the other monkeys to eat as much as they can. When they can't eat anymore, they put it in the side part of their mouth and then they're taking more with them, running away.
И мы видим, что в Индии тоже обезьяны себя так же ведут. Они дерутся друг с другом за еду и набивают себе, когда полное брюхо, и потом они запихивают бананы себе за щеки, набирают во все руки, куда только можно запихать, и тащат. Anyway, to overeat or to overaccumulate, like amassing unnecessarily. То есть переедание или накопление больше необходимого. Number 2 is to over-endeavor for mundane things that don't come readily. И второй пункт — это чересчур усердствовать ради достижения материальных целей. So, in other words, we will make an ordinary attempt at everything. We're talking about the mundane things of the world, the necessities of clothing and housing, this, that and the other, when it's for ourselves. Then we will accept what readily will come and not make some ambitious attempt to get bigger and bigger, and from a Fiat to get a Ferrari, for instance. Mm-hmm. If the Ferrari easily comes, we accept the Ferrari. But otherwise, Fiat is fine. То есть второе, чрезмерные усилия значит, что в принципе мы по жизни как бы совершаем какие-то обязанности, да, то есть мы должны обеспечить себя необходимым уровнем, как бы, одежда, еда, как бы жилье и так далее. Это уровень необходимости. Но ставить перед собой слишком амбициозные цели, это уже будет излишним. То есть, если у вас есть там Toyota, не надо пытаться ее поменять на Ferrari, то есть, и ради этого там убиваться, трудиться, стараться заработать. Если она придет к нам сама каким-то образом, там Ferrari, да, или там Lamborghini, я не знаю, то как бы мы примем это радостно, как бы. Вот. Но не нужно стараться изо всех сил ради этого. Maybe we should be saying a Lada and a Lamborghini, shouldn't we? Может быть, да, надо было сказать Лада и Lamborghini, например. Anyway, to over-endeavor for mundane things which are not coming readily. This is not to over-endeavor. So one is overeating or accumulating too much. One is to the next is over-endeavor for mundane things. Then the third one is to talk unnecessary subject matters. In other words, prajalpa, to talking things which are unrelated to Krishna, Krishna consciousness, seva, all of these things. Итак, первое — это переедание, накопление больше необходимого. Второе — это чрезмерные усилия ради материальных целей. И третье — это говорить на темы, которые не являются, то есть пустые разговоры, которые ни к чему не приводят и не связаны никак со служением, ничего полезного не несут. The fourth one, the fourth one is to follow the scriptural rules and regulations only for the sake of following them, like as a routine. I must do this, do this, do this. Almost becomes like superstition. Oh, I have to do this, or otherwise something bad will happen to me. Following the scriptural regulations only for a matter of routine rather than for the substance. Or, on the other side, is kind of 4A and 4B. Because A is just to follow for the sake of like tradition. The other is to disregard the guidance, the regulations which are given, and to act whimsically, just to act, I'll do anything and everything. That is also not correct. И четвертый пункт, он касается следованию предписаний, правил, да, и у него есть два подпункта, 4А и 4Б. 4А — это следовать всем необходимым практикам, но делать это формально, просто ради того, чтобы им следовать, то есть просто как рутину это делать, и не задумываться о том, для чего ты это делаешь, к чему тебя это ведет, то есть терять суть за формой. И 4Б подпункт — это вообще пренебрегать какими-либо правилами и предписаниями, вообще не следовать им и говорить, рассуждать так, что да, все, что хочу, то и делаю, мне все равно.
There are two, they say in English, two sides of the same coin. Как говорят на английском, ну и на русском тоже, это две стороны одной монеты. One is to be just very formal with everything and you kind of miss the substance behind it. And the other is to miss the good advices of the scripture, to miss the substance in that sense. So there are two sides, to be too formal to the different many things which are given in the scripture about the worship and so many times this, so many times this. Or the opposite is to be too neglectful. It's called two sides of the same coin. It's all missing the point, right? Yes, missing the point, right. So, ну, то есть получается, что первое, что второе, это все на самом деле по сути одно и то же, потому что в первом случае мы упускаем суть за формой, а во втором случае мы упускаем суть, потому что мы вообще отрицаем рекомендации Писаний, вообще наших учителей, то есть мы тоже упускаем суть. То есть две формы, получается, одного и того же явления, как бы пренебрежение содержанием. And then number 5 is to keep the association of the non-devotees, people who have no interest in Krishna. That doesn't mean we got to, oh, you're a non-devotee, I'm not going to talk to you about that. But, okay, yes. Пятый пункт — это сохранять, стараться находиться в обществе не тех, кто не следует сознанию Кришны, и здесь всегда кто-то говорит, а как же теперь жить, и это не значит, что надо теперь, о, ты не преданный, все, я с тобой не общаюсь, отворачиваться, убегать. Это не значит это. So we have minimum dealings, as much as is necessary. We have to deal with the builder, with the electrician, with the shopkeeper, and so many things. But it is not that that's going to be our association. We want sathu-sanga. We want to have association, friendly, close association with the devotees, and with the regular people we have necessary dealings, and then our family is the devotees. То есть, конечно, мы в этом мире, нам необходимо жить, действовать, то есть, если там у нас, там, не знаю, вода протекла, пришел сантехник, мы с ним общаемся, или там на работе, да, или, ну, вообще по каким-то делам, это нормально, то есть мы просто как бы действуем и все, но стремиться именно к какому-то искреннему общению, к дружбе, к времени, ну, чтобы проводить время вместе, это, ну, необходимо стремиться к обществу преданных, конечно, потому что преданные — это наша семья. By association, we will gain the qualities of those we associate with. Every parent knows this about who are my children associating with in school, okay? И как мы знаем, что с кем поведешься, как бы от того и наберешься. То есть общество влияет на нас, именно те, с кем мы общаемся близко, они влияют на нас. Об этом знают все родители, что там, в какую компанию попадет мой ребенок, то есть с кем он общается, с кем он дружит. And then the last one, number 6, then that is to hanker for material things. Maybe you don't have anything, maybe this, that and the other, but still you have that like dream, the ideal, oh, if I was a very rich man, if I was this, to have that material laulyam, material hankering in the heart. No, I'm happy with what I've got. I don't look to be like somebody else, like that. Oh, I'll have a big yacht and a private jet and everything. And a Lamborghini. Okay. Big yacht, you would say yacht. Boat. Yacht, yes, okay. Yacht, you are saying. И шестое — это мечтать о том, чтобы достичь чего-то материального, то есть не быть удовлетворенным тем, что есть сейчас, а как бы проводить свои дни в мечтах о том, что когда-нибудь у меня будет яхта, ламборджини, там, свой остров, самолет, там, и так далее. By the way, I do not want a Lamborghini, by the way.
Я не хочу Lamborghini. Not I keep mentioning this because I want to. Я просто продолжаю упоминать это как бы снова и снова, но это не значит, что я этого хочу. Anyhow, these 6 things, they are listed to us by Rupa Goswami, so we must take it seriously. It is not just, oh, somebody's written down 6 good advices. There are 6 items which are specifically listed by him, and they are each different. And when we think about them and we see, yes, they are different categories. They may sound a little similar sometimes, but they're pointed out by Rupa Goswami in particular. So we must give attention. And I also missed a little bit from the previous one. Я еще немного с прошлого раза пропустила, что мечтать не только о материальных каких-то вещах, но также быть кем-то, то есть стать кем-то великим, например, там, не знаю, великим художником или там великим музыкантом или великим йогом, ну и так далее, то есть занимать какое-то положение. И все эти 6 советов, они не просто как бы написаны нам для, ознакомиться и как бы сказать, здорово, классно, то есть это не просто кто-то написал там на где-то там, то есть это написал Рупа Госвами, и это для нас является прямым наставлением, прямым указанием, то, к чему нам необходимо стремиться и как бы необходимо воплотить это в жизни. And you will see again and again that these come up when we're reading other books. Prapanajivanamritam we are reading. There in Shri Shri Prapanajivanamritam you will find these slokas also in different places listed. And listed means quoted by Srila Guru Maharaj. They are important verses. И они встречаются на самом деле нам повсеместно, даже вот в Шри Прапане Дживанамритам, о котором мы говорили, там приводится очень подробное описание всех этих 6 аспектов, и они приводятся также не просто так, то есть их цитирует Шрила Шридхар Махарадж, он их приводит и дает там цитаты и описания для этих 6 пунктов. And you see in the morning program in many places, I expect here sometimes, then you are reading the Shikshastakam prayers of Chaitanya Mahaprabhu, the 8 prayers of Mahaprabhu, Chaito, Dapanam, Marjanam, Bhava, like that. You're becoming familiar with those just 8 verses. And sometimes then saying the Nectar of Devotion, the Upadeshamritam prayers. So we become familiar with these, so that it's not like news, oh, that's interesting, but it's actually, we become familiar with these. And I heard this morning your Krishna Kirtana, the Sad Goswami, the 6 Goswamis prayers, I hear you are chanting those, becoming familiar with those. So different times we become familiar with these different important texts. Russian, yes, I'm sorry. I try to be good, but I'm not very good. Я стараюсь не забывать о том, что надо переводить, Махарадж говорит. На самом деле мы как бы, постепенно знакомимся с теми или иными произведениями или баджанами. Например, утром мы пели Шаранагади 8 стихов, Шикшаштакам, Шикшаштакам 8 стихов Шри Чайтанья Махапрабху, там, Чета Дарпана Марджанам, да, то есть мы это повторяем снова и снова и постепенно запоминаем, то есть о чем там говорится, что это значит и так далее. Также потом нам необходимо познакомиться с 6 вот этими моментами, о которых мы сейчас говорили, чтобы для нас это не было новостью, то есть чтобы мы об этом знали, помнили, и также я слышал, как вы утром читали Шат Госвами Аштаку, да? То есть тоже это очень важно для нас произведение. And because you asked, we won't just think of the 6 unfavorable things very quickly, because I know, look at that, really the time is going by. So very quickly, the 6 favorable things. One is taking prasadam, no doubt, so we'll come to that in a moment. But 6 favorable things.
given by Rupa Goswami, we shall mention just extremely briefly. Ну, еще, чтобы не сосредотачиваться только на негативных вещах, мы также быстренько упомянем 6 благоприятных вещей до того, как у нас еще времени немножечко остается. Первое, конечно же, это прасад, к которому мы приступим скоро. Но 6 вещей, которые Рупа Госвами приводил, это следующие. 1. Being enthusiastic. We are enthusiastic to go to our home, enthusiastic to serve, enthusiastic. We need to be enthusiastic. Number 1. Rupa Goswami saying. Первое, что говорит Рупа Госвами, это энтузиазм в преданности. То есть мы счастливо хотим совершать служение, принимать участие в разных программах, общаться с преданными. Мы все это делаем с энтузиазмом. We must be confident. Yes, I'm doing the right thing. I'm going in the right direction. This is the purpose of my life. I have the place to put my energy, the proper place. Confident, and we will be successful. Второе благоприятное качество — это уверенность в том, что я делаю правильную вещь, я знаю, что я делаю, для чего, куда я вкладываю свою энергию, я верю в то, что это правильный путь, по которому я иду, и я уверен в этом. Number 3, we'll be patient. Not that, and as Guru Maharaj says, we do not want cheap Krishna, imitation Krishna. We'll be patient. It is an infinite journey. So we will be patient. We are not demanding Krishna will show himself or I need something. No, we are in the right way. We are patient. We are doing our duty enthusiastically, with confidence and patiently. Третье качество — это терпение, и здесь Шрила Гурудев говорил, что необходимо быть терпеливым в плане того, что не нужно стараться как бы что-то сымитировать или удивить Кришну как-то, то есть сделать из себя что-то, чем мы не являемся, и пытаться как-то это сыграть или поторопить события, да, то есть необходимо выполнять свой долг, свое служение с энтузиазмом и уверенностью, и терпеливо, и все придет само. And number 4 is to follow the advices of the processes of devotional service, such as Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, etc. To follow. Четвертое, что необходимо делать, это следовать всем практикам, всем руководствам, предписаниям, наставлениям и так далее. То есть участвовать, быть занятым во всех практиках преданного служения, таких как Шраванам, Киртанам, Смаранам, Падасеванам и так далее. Okay, and then number 5 is? Пятое это... Oh, that's 1, 2, 3, 4. Oh, 5 is to abandon the association of non-devotees. Now this sounds quite familiar, but this is in the positive side. This is what is favorable. So number 5 is similar to number 5 in the what to avoid, but number 5 it is helpful to abandon the association of non-devotees. Пятое — это оставить общество непреданных, и это звучит как, это на самом деле совпадает, пятый пункт совпадает с предыдущим пятым пунктом, что общество непреданных является неблагоприятным, а оставить его является благоприятным тем, что помогает. And number 6, to follow in the footsteps of the previous acharyas and devotees. In other words, to see their example and follow their example. An acharya is teaching by example. That is his kind of definition of acharya. Шестой пункт — это следовать по стопам ачарьев. И что это значит для нас? То, что определение слова ачарья — это значит тот, кто учит своим примером. То есть нам необходимо смотреть на ачарьев и следовать их примеру, и их наставлениям, их идеалам, их примеру. That means we must differentiate too between following their guidance, following in their footsteps, and imitating. We are not to imitate. И здесь важно понимать разницу между тем, чтобы следовать их примеру, и стараться им подражать. Это две разные вещи. Anyhow, kind of very briefly, we just cover those. But you asked the question, so some good homework for me to remember. Okay, what are these 6? What are these 6?
And good for us all to hear this guidance. It's Rupa Goswami's guidance, it's important. И мы быстро остановились на каждом из пунктов, потому что был вопрос, и мы пробежались так, и это хорошо для нас всегда напоминать себе об этих вещах.